Hello everyone, we are back on Star University as usual. As you know, we're back to help you to speak English language, as you know, and we are going to continue to teach you these lessons in English, as you know. So nibyo navugaga rero, tugarutse hano kubigisha icyongereza, tuje kubigisha ijambo ryitwa inspection in English and Kinyarwanda. Nibyo rero tuje kubikwigisha mu cyongereza ndetse no mu kinyarwanda. Ubundi iyo tuvuze inspection cyangwa se inspection, tuba tuvuze ubugenzuzi cyangwa se igenzura. Ushobora kubivuga mu buryo mu by'ukuri wumva bukunogeye, ariko muri make ni igenzura cyangwa se ubugenzuzi. We have some examples in English in order to show you how you can do some examples. Uburyo ki mu by'ukuri wakora ingero zitandukanye yourself ku giti cyawe. The first sentence, interuro ya mbere, ushobora kuvuga uti do an inspection at work. Do an inspection at work. Kora ubugenzuzi mu kazi. Ahangaha ni mu gihe waba ufite nk'abakozi, ukaba ufite ubagenzura cyangwa se ubashinzwe, ukaba wamubwira uti do an inspection or an inspection at work. Ushobora kuvuga an inspection cyangwa se an inspection, byose birakoreshwa. The second, interuro ya kabiri, ushobora kuvuga uti we did an inspection. We did an inspection. Twakoze ubugenzuzi cyangwa se igenzura. Wenda mwari mufite ibicuruzwa bimwe na bimwe mujya kubigenzura, umuntu arakubwira se mwakoze igenzura muri bya bikorwa? Yes, we did an inspection. Twakoze igenzura cyangwa se ubugenzuzi. The third sentence, interuro ya gatatu, you can say, ushobora kuvuga uti Apogee did the inspection. Apogee did an inspection. Number 4, Keza did an inspection of her shop. Keza did an inspection of her shop. Keza yakoze ubugenzuzi mu iduka rye. Wenda ryari iduka mu by'ukuri ry'imyenda se cyangwa se ricuruza n'ibindi bintu bitandukanye by'imideri cyangwa se by'imirimbo, ukaba wavuga uti Keza did an inspection of her shop. Ubwo urumva ariko umuhungu twakoresha irindi zina, wenda tukaba twakoresha wenda Apogee did an inspection of his shop, aho byaba byumvikana ko ari ku gitsina gabo. Nabyo tuzabibona uko wakoresha his and her. Number 5, that is the last one. Ya gatanu ari nayo ya nyuma cyangwa se urugero rwa gatanu ari narwo rwa nyuma, you can say, ushobora kuvuga uti I have not done an inspection in the store. I have not done an inspection in the store. Ntabwo nakoze ubugenzuzi mu bubiko. Iyo uvuze ngo I have done, ni ibintu uba wamaze gukora mu by'ukuri mu gihe cyashize runaka, ariko ntabwo noneho biba byararangiye mu gihe cyashize. Niyo mpamvu rero hano uba wabikoze mu gihe runaka ariko muri uwo munsi. I have not done an inspection in the store. Ntabwo nakoze ubugenzuzi mu bubiko. Store bishobora kuba ububiko bw'imyenda cyangwa se n'ibindi bintu ubikamo, tubyita rero store. I have not done an inspection in the store. Learn better, iga neza. See you for the next lesson.